Welcome again, everybody, to junior semester, one of the classes from junior semester. Today, we are going to study story again. So we studied the second story of our book last week, but we didn't translate that. And there is a lot of important vocabulary that they are so useful for you nowadays that you can use any of these vocabularies in your writing and in your talking. And I'm sure that if you focus more on that story, you will find out a lot of good vocabularies also, okay? Probably you translated that, probably you know some of those vocabularies because we have a list of vocabularies on another side of, actually in your book at the end of the story. But still, if you have any question about that or problem, today is the time to ask and we will answer and we'll find a solution for any more difficult questions also, okay? Are you ready? Yes? Yes? Okay. So, yeah, let's go to story here. So we studied about role of media too. Role of media too. Actually, we studied another information or story about media also, but today we are going to focus more on second one because there is like more important vocabularies here, and we'll translate. Just first, before starting that, I want to ask you: do you have any problem in these vocabularies or no? If you don't have any problem in them, so no need to pay attention a lot to this information. Just give me an answer about your experience about this story. When we studied that, did you find any problem there or everything was good? Actually, I just like if you answer me like faster, I would be happy. So do you have any problem in this story with meaning, translating vocabularies or usage of them or no? Yes, no question, very easy. Okay, I'm still waiting for your answer. Do you have problem or no? No? So you know all of the vocabularies? So I got one answer, but still waiting for another. We don't know. You mean don't know the vocabulary? Or your answer? Let's try to find. Okay. Okay. Anyway, so it looks that sometimes silence gave us the positive meaning, but here I'm confused that what does this silence mean here? Anyway, role of media too. So I just want to be so basic class today and want to translate it in Farsi. So probably there is some vocabularies that need more explanation and we will find out them, okay? So I want your translating skills be improved also. Early history of propaganda. Early history of propaganda, یعنی تاریخ اولیه propaganda. Okay? Let's begin with the first modern government propaganda. میگه بیایم که شروع کنیم با اولین پروپاگاندای حکومت مدرن. Okay?
that was by US President Woodrow Wilson's government که با حکومت وودرو ویلسونز ای پروپاگاندا اعمال شد. Okay? Woodrow Wilson's, it is the name of US president. Okay? Woodrow Wilson was elected president in 1916 on the slogan Peace Without Victory. Woodrow Wilson was elected. It is past simple tense but passive voice. Okay? میگه وودرو ویلسون به عنوان رئیس جمهور در سال 1916 با شعار صلح بدون پیروزی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. Okay? Elected یعنی انتخاب شدن. Slogan is something that everyone who candidate themselves, they are repeating that sentence for the people to get their attraction and get their votes. Okay? Slogan معنی شعار، معمولا شعاری که شعار تبلیغاتی که هر تیم یا هر مؤسسه یا هر کاندیدا استفاده میکنه به خاطر پیروزی یا به خاطر به دست آوردن آرای مردم. That was right in the middle of World War I که دقیقاً در اواسط جنگ جهانی اول بود. World War جنگ جهانی. World War I یعنی جنگ جهانی اول. The population was extremely pacifistic and saw no reason to become involved in European war. The population was extremely pacifistic. Population به معنای نفوس استفاده میشه ولی در اینجا به معنای مردم آمده، جمعیت آمده. Okay? The population was extremely pacifistic. Pacifistic means so nice, so peaceful. Okay? People that if you want to fight with them, they say, no, I'm not fighting with you. I'm a very good person. Okay? It means pacifistic, very peaceful. Okay? The population was extremely pacifistic. یعنی تمام جمعیت بسیار چی بودن؟ pacifistic، صلحجو و آرام. And saw no reason و هیچ دلیلی نمیدیدن to become involved in a European war و هیچ دلیلی نمیدیدن که در یک جنگ اروپایی ها چیکار کنه؟ مداخله کنه یا شامل شود. Involved. Get involved with your classmates. Okay? یعنی در ارتباط بودن یا مداخله کردن یا داخل شدن. Okay? شامل شدن. میگه دلیل نه آنها نمیدیدن که باعث شود اینا را وادار کنه که در یک جنگ اروپایی ها اینا مداخله کنن. مردم آمریکا را میگه. Okay? Wilson's government was actually committed to war and had to do something about it. میگه Wilson's government was actually committed و اما حکومت ویلسون یا پرزیدنت ویلسون یعنی committed to. وقتی میگه committed to یعنی که بسیار علاقمند از کار است. For example, I am committed to teach. من بسیار علاقمند از هستم که تدریس کنم. یعنی خیلی خیلی این کار من از درونم میخواهم. یا گاهی اوقات committed به معنای ارتکاب شدن است. He committed a big crime. یا he committed a horrible crime. یک جرم بسیار سنگین یا وحشتناک را مرتکب شده است. Committed معنای مرتکب شدن هم استفاده میشه. که اما اینجا معنی که committed to یعنی خیلی خواستن میگه. یعنی حتما میخواست که در این جنگ مداخله کنه یا ساخته شده بوده یک رقمی وادار شده بوده که این کار انجام بده. من یک چی براتون بیارم. Okay. And had to do something. Had to do. Okay. Had to گذشته have to است. Have to یعنی باید. Must. I have to speak English with you. I have to teach everything about this class, about this information to you. Okay. Have to when you're talking about past time and then you say had to. Okay. باید. And had to do something about it. و او باید یک کار میکرد. I see someone raise their hand. Farsi, you have any question?
Okay, it was just for fun. Okay, no worries. And had to do something about it و باید یک کاری را در این مورد انجام میداد که او کار چی است؟ آل میخوانه. They created a government propaganda commission. Okay? They created a government propaganda commission. میگه آنها یک کمیسیون تبلیغاتی حکومتی ایجاد کردن. Propaganda commission. تبلیغاتی یا propaganda میتونیم بگوییم. Named the Krill Commission. و نام از زیر ماندن the Krill Commission. I don't know exactly what does Krill mean. Which succeeded within 6 months in turning a pacifistic population. Which succeeded. که چیکار شدن؟ پیروز شدن. Within 6 months. Within یعنی در مدتی. Within 6 months. در مدت 6 ماه. In turning a pacifistic population. در چی موفق شدن؟ Entering a pacifistic. Entering یعنی در change آوردن، در تغییر دادن، تغییر جهت دادن. Entering a pacifistic. Pacifistic بالا ما شما خواندیم به معنای چی بود؟ Pacifistic here. Pacifistic population یعنی پسیفیستی گفتیم معنای صلحجو یا مردمان بسیار آرام و بی‌غرض که pacifistic population into a hysterical یعنی مردمای بسیار پرشور و پرهیجان hysterical warmongering population مردمان بسیار آرام و صلحجو رو در مدت 6 ماه تبدیل کردن به مردمان پرشور و جنگجوی بسیار پر انرژی. okay? hysterical کسایی که بسیار هیجانی کار میخوای انجام بده. okay? warmonger یعنی جنگجو، جنگ طلب. okay? So we have a lots of Afghans warmongering. okay? یا میگیم که Talibans are more warmongering. okay? اینو بیشتر جنگجو هستن، میخوان جنگ کنن. okay? یعنی مردمان صلحجو در مدت 6 ماه تبدیل کردن به جنگجویان بسیار پرهیجان و پر انرژی. A population that wanted to destroy everything German. میگه جمعیتی که میخواستن تمام جرمن چیکار کنن؟ ویران کنن. Destroy everything German. تمام جرمن آلمان از بین ببرن. Tear the Germans limb from limb. Limb from limb. limb به معنای دست پا. okay? میگه tear the Germans limb from limb. و اینمی مردمای بسیار جنگجو میخواستن که چیکار کنن؟ آلمانی ها را تیکه و پاره کنن. Tear someone limb from limb یک اکسپرشن بسیار خوب است وقتی که یک کس میخواد یک گروه دیگر را بسیار شدید و سخت شکنجه و عذاب بده. okay? یا تیکه و پاره کنه. میگه چی؟ Tear the Germans limb from limb. okay? میخواستن آلمانی ها را تیکه و پاره کنه. Go to war. برن به جنگ and save the world. و جهان نجات بده. okay? خب در نتیجه چی کار شد؟ در نتیجه پروپاگاندایی که همین کمیسیون دولت ولسون انجام داد، مردمان جنگجو، مردمان صلح طلب و آرام را که هیچ دلیلی برای جنگ نمیدیدن اونها را تغییر دادن با شعارهایشان که باید بره جنگ کنه و آلمانی ها را از بین ببره و تیکه و پاره کنه اونها را. okay? That was a major achievement. یک دستاورد بسیار کلان بود. Achievement. okay? دستاورد یا یک عمل بسیار فوق العاده. Major, big, extreme. okay? And it led to a further achievement. It led حالت گذشته led رهبری کردن یا هدایت دادن است. okay? و این چیکار شد؟ باعث دستاوردهای بعدی شد. Further achievement. Right at that time, دقیقاً در همون زمان and after the war و بعد از جنگ the same techniques were used to wave a hysterical communist red scare. دقیقاً در همون زمان
میگن تکنیک مشابه، تکنیکس شما در فارسی هم تکنیک میگیم یا راهبرد اگر were used استفاده شد to whip up a hysterical communist. whip up به معنای تحریک کردن یا برانگیختاندن، okay؟ و در اینجا به معنای دیگه استفاده شده، یک معنای دیگه داره، در اینجا معنای whip up به معنای to create or increase، یعنی یک چیز را خلق کردن، okay؟ میگه تکنیک مشابه استفاده شد to whip up a hysterical communist red scare که امی کمونیستای یا red scare همون قشون سرخ چیکار کردن اینا را hysterical communist و امی کمونیستا را اینا whip up کردن، تحریک کردن، انگیزه دادن، خلق کردن بیشتر which succeed pretty much in destroying unions که موفق شدن pretty much یعنی بسیار شکل عالی و خوبش در چی موفق شدن؟ in destroying unions در خراب کردن اتحادیهشون یا همون unions همون اتحادیه رو میگن and eliminating such dangerous problems و از بین بردن این مشکلات هایی مثل چی؟ as freedom آزادی، as freedom of the press آزادی رسانه and freedom of political thought و آزادی افکار سیاسی یا اندیش‌های سیاسی political سیاسی thought همون تفکرات یا اندیش‌ها. There was very strong support from the media. در اینجا میگه یک پشتیبانی و حمایت بسیار قوی از سوی رسانه‌ها هم بود and the business establishment و توسط business establish خودش به معنای اساس گذاشتن، بنیان گذاشتن. business establishment یعنی کسایی که مؤسسین شرکت ها و سرمایه دارا در این استفاده شدن which in fact که در واقعیت organized much of this in general. It was a great success که در واقع اینها کسان اکثریت از این برنامه پروپاگاندا را سازماندهی کردن که در واقع یک موفقیت که به شکل کلی یک موفقیت بسیار بزرگی بودن. Among those who participated actively در میان کسایی که در این جنگ اشتراک بسیار فعالانه داشتن participate actively. I want everybody participate actively in our class. میخوایم همگی سهم فعال داشته باشن. Okay? اینجا میگه among those در میان کسانی که who participate actively که بسیار به شکل فعالانه سهم داشتن and enthusiastically هرچند ببین در اینجا ای آمده ای وقتی به حالت استفاده شد تلفظ نمیشه. enthusiastically به معنای بسیار با شوق. Okay? If you join our class enthusiastically, you will learn something. Okay? وقتی شما بسیار با شوق وارد کلاس میشین یک چیز را حتما یاد میگیرین. Okay? enthusiastically بسیار با شور و با اشتیاق. In Wilson's war در جنگ ویلسون were the progressive intellectual. progressive به معنای لیبرال یا آزادی خواهان در اینجا آمده کن. progressive intellectuals یعنی intellectuals فکری. میگه در میان کسایی که در این جنگ بسیار فعالانه و با اشتیاق سهم گرفته بودن کسانی هم بودن که آنها آزادی خواهان فکری بودن یا اندیشمندان فکری بودن. A circle that took great pride. A circle به معنی دایره است اما در اینجا به معنی چیز استفاده شده یک مجموعه. Okay? A circle that took great pride. Okay? took great pride گذشتهش است take great pride یعنی proud. took great pride یعنی که افتخارات زیاد را نصیب شدن. As you can see from their own writing at that time که شما میتونین این اظهار به افتخارشون در نوشته هایی که او زمان انجام داده شما را در مطالعه نوشته هایش میتونین ببینید یا پیدا کنید.
and having shown that they called the more intelligent members of society themselves که آنها خودشان چی نام میکردن؟ بسیار آدمای با استعداد و قرن یا دوره یاد میکردن. Were able to drive okay, just a minute, I lost it. And having shown that they called the more intelligent members of society themselves که آنها خودشان آدمای بسیار با استعداد جامعه و زمان معرفی میکردن یا میدانستن able to drive و که قادر بودن چیکار کنن to drive یعنی هدایت بدن. drive به تنهایی به معنای رانندگی کردن استفاده میشه. اوکی شما drive هم که میکنین در واقع موتور جهت میدین کجا ببرین. when you drive someone to do something شما یک کس رو جهت دادین که کار را انجام بده. sometimes you say if you do this again you're making me or you're driving me crazy. بعضی اوقات استفاده میشه drive me crazy, drive him crazy اونایی که دیوانه ساختن. okay به این جمله drive a reluctant population. reluctant معنی hesitant یعنی مردمایی که دودیله یا تردید دارن، مردمایی که با اراده نیستن. میگن این مردمای روشن فکرها چیکار کردن؟ جمعیت متردد را جهت دادن یا تحریک کردن در چی؟ into a war در جنگ. با چی؟ by terrifying them and eliciting fanaticism با ترساندن آنها terrifying them and eliciting fanaticism. eliciting به معنای سبب شدن elicit. okay fanaticism به معنای متعصب یا افراطگرایی. okay که اینها را هدایت دادن یا تحریک کردن که در جنگ اشتراک کنن. با چی؟ با ترساندن و با تحریک کردن اینا یا سبب شدن افراطیتشون یا تعصبشون. okay The means used were extensive. means ما شما در جلسه قبلی خواندیم که means به معنای شیوه هم استفاده میشن. The means used were extensive. Excuse me. The means used were extensive. یعنی این شیوه یا نمی شیوه یعنی بسیار زیاد استفاده شد. okay were used extensive. extensive در اینجا به معنای چی میدم؟ let me check here. yeah through broad یعنی خیلی زیاد این روش یا پروپاگاندا استفاده شد. For example, there was a lot of fabrication of atrocities by the Germans. Fabrication of atrocities. Fabrication یعنی خلق کردن، ساختن، جعل کردن. okay of atrocities. atrocities به معنای یک اعمال وحشیانه. اینها در واقع چیزی خاصی در جرمن نبودن بلکه خود دولت آمریکا چون میخواستن جنگ مداخله کنه و سهم بگیرن اینا مردم برای مردم خود برای نفوذ خود توسط این کمیسیونی که ایجاد کرده بودن یا جمعی که خود روشن فکری و زمان معرفی کرده بودن دروغ‌های را جور کردن و تکرار کردن برای از این مردم گفتن که اونا چیکار میکنن یک قدر خرابکاریان مثلا مثل که آل آمریکا مثلا در مورد ایران همچین چیزا رو گاهی اوقات میگه که ایران این کارو میکنه یا در مورد نورد کره یا کشورهای دیگه فقط به خاطر از اینکه مداخله خود راهش باز کنه اینا چیکار میکنه کمیسیون پروپاگاندشون تبلیغات میکنه تا مردم صلحجو و آرامشون از ذهنیتشون تغییر بده علیه از اون هدف خاصشون. و مثالایی که در اون زمان آورده بودن چی بودن؟ گوش کنین. For example, there was a lot of fabrication of atrocities by the Germans. آنها جعل‌ها یا عمل‌های دروغین زیاد را در ارتباط با جرمنی‌ها چیکار کردن؟ مطرح کردن یا بیان کردن. مثل چی؟ مثل Belgian babies with their arms turn off به معنای حالت گذشته tear یعنی پاره کردن. وقتی اونا گفتن که اونا چیکار میکنن جرمنی‌ها
Belgian babies with their arms torn off که اونها طفلای بلژیکی ها را دستانشون دست پایشون چی میکنن؟ یعنی چیر میکنه از هم جدا میکنه یا پاره پاره میکنه. All sorts of awful things. همه انواع چیزای وحشتناک برای مردم اینا چی میکنن؟ بازگو میکنن. That you still read in history books که شما مطالعه و امیال هم میتونین در اونجا به کتابای تاریخی بخونین. Much of it was invented by the British propaganda ministry. بخشی از این پروپاگانداها توسط وزارت تبلیغاتی بریتیش یا بریتانیا مطرح شده بود. Whose goal was که هدفشون چی بود؟ To as they put it که خودشون هم مطرح کرده بودن direct the thought of most of the world. هدایت افکار اکثریت جهان. But most crucially they wanted to control اکثریت crucially یعنی importantly چیزای خیلی مهم. Most crucially they wanted to control the thought of the more intelligent members. یعنی به شکل بسیار مهمش چیزی که آنها میخواستن این بود control the thought of the more intelligent members of the United States. هدایت و مدیریت افکار قشر روشنفکر United States یا ایالات متحده آمریکا. Who would disseminate the propaganda. Who would disseminate یعنی spread یعنی انتشار دادن رشد دادن در میان دیگه اقشار. Disseminate the propaganda that they were concocting. propaganda تبلیغاتایی که they were concocting یعنی creating making که اینا چی کرده بودن؟ ساخته بودن. And convert یعنی change تغییر دادن. چیکار کرده بودن؟ Convert the pacifistic country to a wartime hysteria که مردمان صلحجو و آرام آمریکا رو تغییر داده بودن به جنگجویان پرهیجان و پرشور. That worked. کار کرد. یعنی مؤثر تمام شد. It worked very well. و بسیار خوب هم مؤثر تمام شد. And it taught a lesson. یک درسی بر ما داره این کار. State propaganda یعنی تبلیغات های حکومتی. State به معنای حکومت آمده اینجا. Government. State propaganda یعنی تبلیغات های حکومتی when supported by the educated classes اگر با طبقه روشنفکر یا تحصیل یافته حمایت شود. مثل که اشرف غنی میکنن. And when no deviation is permitted from it. Deviation یعنی تغییر یا انحراف یا کمی و کاستی. وقتی که هیچ تغییری در این تبلیغات ها اجازه تغییر در این تبلیغات ها وجود نداشته باشه یعنی تقریبا شکل دیکتاتورانه باشه it can have a big effect میتونه یک تاثیر بسیار کلان را بگذاره. It was a lesson learned by Hitler و این درسی بود که توسط هتلر آموخته شده بود یا and many others و کسای دیگر and it has been pursued to this day و تا کنون هم این روش استفاده میشه. Okay? That was the meaning of this story. If you have any question about that, you can watch again this video. But before we close our meeting today, you can ask any question about this information. And for the next day, I want you to use these vocabularies, okay? These vocabularies that we studied today, and talk about propaganda of your government, where you are, or probably in Afghanistan, Turkey, Iran, whatever. You can talk about propaganda that is like going on in your country and try to use the vocabulary that you learned, okay? And just send that writing for me. We'll check it out and then we'll see how this vocabulary works. Okay? Thanks for watching this video. And if you have any question, you can ask me.